அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் வசந்தன். இந்த வார காணொலியில் இஸ்லாமிய மத போதகர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையை எப்படி தவறாக சித்தரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். 25 நிமிஷமான இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள். என்னுடைய சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வார காணொலியில் பிரபல இஸ்லாமிய மத போதகர் டாக்டர் ஜக்கீர் நாயக் அவர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையை பற்றி பேசும் பொழுது எவ்வளவு தவறான கருத்துக்களை சொல்கிறாரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இதில் அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையோ இல்லை இஸ்லாமிய மத விமர்சனமோ இருக்காது. முழுக்க அறிவியல் பற்றி மட்டுமே பார்ப்போம். பல யூடியூப் சேனல்களில் இவர் குரான் அண்ட் சயின்ஸ்னு ஒரு புத்தகம் எழுதி குரானில் இருக்கிற கருத்துக்கள் எப்படி அறிவியலுக்கு ஒத்துப்போகிறது அப்படின்னு விளக்கம் கொடுக்குறத பல யூடியூப்களில் நம்ம பார்க்க முடியும். அதில் ஒரு காணொளி தான் இவர் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையை பற்றி தெளிவுரை கொடுக்குற ஒரு காணொளி. கிட்டத்தட்ட 15லேருந்து 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எடுக்கப்பட்ட ஒரு வீடியோ, அப்புறம் சமீபத்தில் எடுத்த ஒரு வீடியோ, அதுபோக யாசிர் காதி அப்படிங்கிற வேறு ஒரு இஸ்லாமிய பேச்சாளர் அறிவியல் பூர்வமாக பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை பற்றி பேசுகிற இன்னொரு காணொளி. இந்த 3 காணொலியும் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும். அந்த 3 காணொலியை நான் எடிட் பண்ணி இங்கே போட்டிருக்கேன். ஆங்கிலத்தில் இருக்கிற அந்த காணொலிகளை சுருக்கமாக தமிழில் விளக்குவேன். பிறகு அவர்களுடைய அறிவியல் கருத்துக்கள் எப்படி தவறானது அப்படிங்கிறதையும் ஆதாரப்பூர்வமாக விளக்குவேன். முதல் காணொலியை பார்ப்போம். With regard to the evolution of Homo sapiens, you have Charles Darwin in Science giving an explanation that it's because of the process of natural selection that the human beings have evolved. Now this seems to be in contradiction with the Islamic belief that we are the Sister posed the question, how can you reconcile the Quran with Darwin's theory of evolution? Sister, I have not come across any book which says fact of evolution. All the books say theory. திரு ஜாக்கிர் நாயக் வைக்கிற முதல் பாயிண்ட்டு, பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைங்கிறது ஒரு ஆதாரமற்ற ஒரு தியரி அப்படிங்கிறாரு. அறிவியலில் தியரி அப்படின்னாலே அது ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு கருத்து தான் அப்படிங்கிறது ஜக்கீர் நாயக்கு தெரியல. தொற்று நோயாளிகளிடமிருந்து கிருமிகளை எடுத்து ஆய்வு செய்து தொற்று நோயே கிருமினால தான் பரவுது அப்படிங்கிற ஜெர்ம் தியரி, கிருமி தியரியை 1800களில் லூயி பாஸ்டர் வச்சார். இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த தியரியில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை, ஏன்னா அது ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆக அறிவியலில் ஆதாரமற்ற கருத்துக்களை தியரின்னு கூற முடியாது அப்படிங்கிற அடிப்படை கூட திரு ஜக்கீர் நாயக்குக்கு தெரியலை. If you read the book by Charles Darwin, The Origin of Species, it says that Charles Darwin went on an island by the name of Calotropis on a ship named as HMS Beagle. பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையை ஆழமாக படித்த எல்லாருக்குமே தெரியும் டார்வின் சென்ற தீவு கேலோபோகஸ் தீவு அப்படின்னு. ஆனால் இவர் மேலோட்டமாக படித்ததுனால கேலோட்ராபிஸ் தீவு அப்படின்னு தவறாக சொல்லுவார். And there he found birds pecking at niches. Depending upon the ecological niches they pecked, the beaks kept on becoming long and short. This observation was made in the same species, not in different species. இங்கே திரு ஜக்கீர் நாயக் கேலோபோகஸ் தீவில் குருவிகளுடைய மூக்குகளை வச்சு தான் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையை முன் வச்சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் சார்ல்ஸ் டார்வின் எழுதிய ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸுங்கிற புத்தகத்தை படிக்கும் பொழுது எல்லா விலங்கினங்களையும் கேலோபோகஸ் தீவில் ஆய்வு செய்து தான் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையை முன்வைக்கிறாருங்கிறது தெரியும். That if you analyze the church was against science previously, and you know the incidents that they sentenced Galileo to death. Why? இங்கே இன்னொரு தப்பை பண்ணுறாரு திரு ஜக்கீர் நாயக். சூரிய மைய கொள்கையை முன் வச்ச கலீலியோவை கத்தோலிக்க சபை கொலை செஞ்சது அப்படின்னு தவறாக குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாரு. ஆனால் கலீலியோவை அவர் சாகிற வரைக்கும் வீட்டு காவலில் வச்சாங்க அப்படிங்கிற உண்மை அறிவியலை ஆழமாக படித்த எல்லாருக்குமே தெரியும். So all the scientists, most of them, they support the theory because it went against the Bible, not because it was true. They only supported it because it went against the Bible. அறிவியல் ஆய்வாளர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை பைபிளுக்கு விரோதமாக இருக்கிறதுனால தான் அதை தூக்கி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு தவறான கருத்தை ஜக்கீர் நாயக் முன்வைக்கிறாரு. ஆனால் அறிவியலில் காழ்ப்புணர்ச்சி அப்படிங்கிறதுக்கே இடம் இல்லை. ஆதாரம் இருந்தால் அந்த கருத்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும், ஆதாரம் இல்லைன்னா அந்த கருத்து நிராகரிக்கப்படும். இந்த அடிப்படை கூட திரு ஜாக்கிர் நாயக்கு தெரியல. Just today there's 4 hominoids. First is Lucy, along with its guide the Australopithecus, which died about 3.5 million years, Ice Age. Then next came the Homo sapiens. அறிவியல் ஆய்வாளர்கள்
லூசி அப்படிங்கிற ஒரு மூதாதைய எலும்பு கூட எடுத்து அதுக்கு ஆஸ்ட்ரோலோபத்திகஸ் இனம்னு வகைப்படுத்துகிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ மனித மூதாதை இனங்கள் வருது, பிறகுதான் மனித இனம் வருது. இதை தெரிஞ்சிக்காத ஜக்கீர் நாயக் ஆஸ்ட்ரோலோபத்திகஸ்க்கு அடுத்த உடனே ஹோமோசேப்பியன்ஸுங்கிற மனித இனம் வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறம் நெயண்டர்தாலிஸுங்கிற மனித இனம் வருது அப்படின்னு தவறாக இங்கே விளக்கம் கொடுக்குறாரு. ஆக இவருடைய விவாதங்களில் ஒரு அறிவியல் கருத்தை முழுமையாக படிக்காமல் மேலோட்டமாக படிச்சுட்டு வந்து மக்கள் மத்தியில் பேசுகிறாருங்கிறது தெளிவாக தெரியுது. We died about 500,000 years ago. Then came the Neanderthal man. We died 100 to 40,000 years ago. Then came the fourth stage, the Cro-Magnon. There is no link at all between these stages. லூசிக்கு அப்புறம் ஹோமோசேப்பியன்ஸ் அப்படிங்கிற நம்ம மனித இனம் வந்துச்சு. அப்புறம் அது அழிஞ்சு நியோண்டர்தாலிஸ் அப்படிங்கிற புது மனித இனம் வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் குரோமேக்னான் அப்படிங்கிற வேற ஒரு மனித இனம் வந்துச்சு அப்படின்னு முழுக்க பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை சொல்லாத தவறான கருத்துக்களை இங்கே பேசுகிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, மனித மூதாதையர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு தவறான கருத்தையும் ஜக்கீர் நாயக் முன்வைக்கிறாரு. பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையில் மனித மூதாதையர்களுக்கான எலும்புக்கூடும் மனிதனுடைய எலும்புக்கூடுகளுக்குமான ஒற்றுமையை வச்சு தான் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைக்கான உண்மையே அவங்க ஏற்கிறாங்க. இதை புரிஞ்சுக்காத திரு ஜக்கீர் நாயக் பொது மேடையில் தைரியமாக மனித மூதாதையர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லை அப்படின்னு பேசுகிறாரு. For genetic coding, according to Francis Crick, who's authority in this field, he said it is unimaginable. Again, if you do that ratio, the probability of one DNA forming from ape to human being is again 0. If I start calculating, I think we'll get bored again. You know the calculation I told you for one protein molecule? It is somewhat similar from one DNA. It is not possible at all. இதில் ரெண்டு கருத்தை ஒரே கருத்தை ஜக்கீர் நாயக் சொல்கிறாரு. மனித மரபணுவுக்கும் சிம்பன்சி மரபணுவுக்கும் எந்த தொடர்புமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது தவறான கருத்து. 96% சிம்பன்சிக்கும் மனித மரபணுவுக்கும் ஒற்றுமை இருக்குது. அடுத்து குரங்குகளுடைய மரபணு மனிதனுடைய மரபணுவாக மாறுமா அப்படின்னு சாத்தியக்கூறுகள் ஆய்வு செய்தார்கள். ஆனால் அப்படி வரக்கான சாத்தியக்கூறே இல்லை அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு. சிம்பன்சியும் மனிதனும் ஒரு மூதாதைய குரங்கிலிருந்து பிரிந்த 2 இனங்கள். திரும்ப சிம்பன்சி மனிதன் ஆகாது, அதனால் சாத்தியக்கூறு இல்லை அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கே தெரிஞ்ச விஷயம். சிம்பன்சியிலிருந்து மனிதன் வந்தான்னு எந்த ஆய்வாளருமே சொல்லலை. ஆனால் அதை பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை சொல்லுது அப்படிங்கிற ஒரு தவறான கருத்தை இதில் முன்வைக்கிறாரு. Therefore, I said I'm going to give my talk on scientific facts, not on theories and assumptions. Darwin's theory has not been proven. We have not been created from ape. There are hundreds of scientists who speak against that, and Quran speaks against that also. கிட்டத்தட்ட 100 ஆய்வாளர்கள் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை பொய் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் அறிவியலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் பொய் அப்படின்னு சொல்கிறதால ஏற்றுக்க மாட்டோம். ஆய்வு ஆதாரங்கள் இருந்தால் தான் ஒரு கருத்து உண்மையா பொய்யா அப்படின்னு அறிவியல் ஏற்கும். இந்த அடிப்படையும் திரு ஜக்கீர் நாயக்கு இங்கே தெரியல. சரி, அடுத்து நான் போடுற வீடியோவில் திரு ஜக்கீர் நாயக் கிட்டத்தட்ட 15 ஆண்டுகள் கழித்து திரும்ப ஒரு மேடையில் இதே கருத்துக்களை இதே தவறுகளை கலோட்ரோபஸ் முதற்கொண்டான தவறுகளை திரும்ப சொல்கிறாரு. கேளுங்க. What is the stance of Islam on evolution? How do you disprove that when it is fact? It is not theory or it is not a hypothesis anymore. It is fact. How do you disprove that, if you could answer? Brother Jahangir has asked a question that what is the Islamic view on theory of evolution? And brother, if I reply to you, then will you come back to the fold of Islam? If it's a convincing enough answer. If I give a convincing reply, will you come back to the fold of Islam? Inshallah. Inshallah. Good. Brother Jahangir has asked a question. He said you are the Muslim and now he is an atheist. And he asked, what is the view of the theory of evolution? For complete, you can refer to my talk on Quran and modern science, which covers in the question and answer section theory of evolution. As far as the question on theory of evolution is come, there is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means the theory. And when we talk about theory of evolution, we start thinking of Charles Darwin. He wrote a book called The Origin of Species. And in that book, he says that he went on a ship by the name of HMS. இதுலையும் கவனிங்க, கலோட்ரோபஸ் அப்படிங்கிற தவிர திரும்ப 15 வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜக்கீர் நாயக் செய்வார். And there he saw birds pecking in niches. Now depending upon the niches, the holes they pecked, the beak became short and long.
As far as recent times are concerned, most of the scientists today have, for example, life was created from water. That Quran also says. Most of the scholars today do not believe in Darwin's theory as a whole to be correct. No scientist today yet believes. Very few, there may be few, but the majority, they disagree that we have been created from apes. And that's what the Quran says, that we believe in the theory of creation, not in the theory of evolution. எவல்யூஷன் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைக்கு இருக்கிற ஆய்வுக் கட்டுரைகள் கிரியேஷன் தியரி அப்படிங்கிற ஆன்மீகவாதிகள் நம்புகிற அந்த கருத்துக்கு கிடையவே கிடையாது. இப்படி ஆய்வுக் கட்டுரையே இல்லாத ஒரு கருத்தை கொண்டு வந்து தியரி ஆஃப் கிரியேஷன் சொல்லி அதை நான் ஏற்கிறேன் அப்படிங்கிறது எப்படி அறிவியலாக முடியும்? Hope that answers the question, brother. No. So where was what did you not understand? What you say, it has gone over loads, 150 years worth of research with the latest scientific advancements, that it's not what you're saying. It's not Darwin's theory anymore. Let me tell you one thing, brother. I am a medical doctor and there are many researches being done. If it turns out to be a fact, it has to come in the medical college. It is in the medical college. I'm taught this in university. Sorry? I'm taught evolution in university. It's Not not in university. school anymore. திரு ஜக்கீர் நாயக்குடைய பதில்களை ஏற்காம அந்த இஸ்லாமிலிருந்து நாத்திகத்தை தழுவிய அந்த நபர் பல கேள்விகளை வைக்கிறாரு. அதுக்கு ஜக்கீர் நாயக் கொடுக்குற ஒரு விவாதம், மருத்துவ புக்கில் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை பற்றின விஷயமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு தவறான விஷயத்த சொல்கிறாரு. மருத்துவத்துறை பாடப்புத்தகங்களில் உடலை பற்றி படிக்கும் பொழுது மனித உடலுக்குள்ள மனிதனுக்கு பயன்படாத விலங்கினங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படக்கூடிய கிட்டத்தட்ட 7 உறுப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெள்ளந்தெளிவாக எல்லா மருத்துவ பாடப்புத்தகங்களையும் இருக்குது. இருந்தும் இங்கே ஜக்கீர் நாயக் நான் இதை பற்றி படிக்கவே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொய்யை சொல்கிறாரு. இவர் உண்மையிலே மருத்துவம் படித்தாராங்கிறது இப்போ இங்கே கேள்விக்குறியாக இருக்குது. ஏன்னா 7 வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா மருத்துவ புத்தகத்துலேயும் இருக்குது, அனாட்டமி புத்தகங்கள்லேயும் இருக்குது. எல்லா மருத்துவ பாட புத்தகங்கள்லேயும் இருக்கிற இந்த கருத்தை திரு ஜக்கீர் நாயக் தன்னுடைய மருத்துவ புத்தகத்திலே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பொய் சொல்லும் பொழுது இவர் மருத்துவம் படித்தாரா இல்லையாங்கிறதே இப்போ கேள்விக்குறியாகுது. Once it becomes a fact, it comes into textbooks of medicine. I don't know of any textbook of medicine in any college in the world which says that we have been evolved. It is all these are theories, and I know the research is being done. Even Darwin's theory never came in the medical textbook. And the statement by itself, theory of evolution, means it's a theory. So by English language itself, you don't have to be a researcher. When you say theory, it's a theory. When the theory becomes a fact, it changes, that thing changes into a fact. So by the basic you saying theory of evolution, it means it's an hypothesis. No. It is not yet a thought. It's not yet a fact. Evolution. I'm sorry, your knowledge of science is very weak. It is Boyle's law. It is not Boyle's theory. It is Archimedes' principles. It's not Archimedes' theory. Whatever's theory, when it becomes a fact, it changes into law. I'm sorry, your knowledge is so weak, and I wouldn't like to continue. Your knowledge is so weak. My question, I'm sir. not here to teach 2 + 2 = 4 in the audience. I'm sorry. You're absurd. I'm a medical doctor. Theory is the highest thing in science. I'm very sorry, brother. If someone I'm can Jahangir, disprove, brother, I'm very sorry. Theory is never the highest thing in science. If you think just because you're going to university or coming to fool the people here, I'm not. I'm totally sorry. Theory, if it becomes a fact, and if the theory becomes a law, it may reach a high standard. But theory by itself, it's a theory, it's a hypothesis. Once it gets converted, it becomes a law, it becomes a fact. திரும்ப ஜக்கீர் நாயக் ஒரு தியரிங்கிறது லாவானா தான் நான் ஏற்றுப்பேன் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் கூகுள் அடித்து பாருங்கள், முதல் வரியே என்னங்கோ, தியரிங்கிறது வேறு, லாங்கிறது வேறு. லாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் தியரி லாவாகவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு அடிப்படை உண்மை கூட திரு ஜக்கீர் நாயக்கு இந்த இடத்துல தெரியல. If you can't understand simple English, that what is the difference between a theory, that theory is the highest thing in science, then I'm sorry, you'll have to go back and learn science. what about the evidence, sir? We would like to திரு ஜக்கீர் நாயக்குடைய பரிணாம வளர்ச்சி பற்றின தவறுகளை பார்த்தோம். இப்போது இன்னொரு இஸ்லாமிய போதகர் யாசிர் காதி அப்படிங்கிறவர் ஜக்கீர் நாயக்கையே மறுத்து பரிணாமத்தை இஸ்லாமிய மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு ஒரு புது குண்டு தூக்கி போடுவார். அந்த வீடியோவும் பார்ப்போம்.
I began by praising Allah subhanahu wa ta'ala and asking Allah to send His salat and salam upon the prophets of Allah, starting with Adam. We as Muslims, we need to understand that the theory of evolution pretty much has been accepted. We need to stop deluding ourselves and saying that, oh, it is only a theory. That's not a very academic way to phrase this. Rather, the theory of evolution is like the theory of gravity. Gravity is a theory, by the way, how it forms and whatnot. It is as much of a fact amongst the scientific community as most other theories. So we need to educate ourselves in this point. We need to understand that the theory of evolution as it stands is a theory that takes into account certain facts that are undeniable and proposes a structure, a causality, a understanding of those facts in a very scientific manner. It's not unscientific. There are certain facts that are undeniable. For example, human bones. For example, bones of humanoid species. For example, microevolution, i.e. an evolution of a species slightly modifying itself. These are observable facts. If you take certain species of flies, put them in a jar, and monitor them for weeks with different circumstances, you will find that the flies actually adapt to those circumstances. And over the course of generations, they might develop immunities, they might, develop different wings or whatnot, and this is something that is undeniable. These things. So, what the theory of evolution does, it takes these facts, these are undeniable facts, and then proposes a system that takes into account all of these facts. The reason I say this is, many Muslims have never really studied the theory scientifically. They've never read a book, they've never really understood it, and they dismiss it in a manner that is simply unscientific. To say that the theory of evolution is only a theory ignores the whole point. To say that, there are many holes or flaws in it, the fact of the matter is, and I say this as a believing Muslim, and I'm going to surprise you by saying this, but inshallah, stay with me, don't just walk out now, let me finish the whole talk. I say this as a committed Muslim, that the theory of evolution, from a scientific standpoint, in my humble opinion, with a background in science, with a degree in engineering, with a minor in chemistry and in math, and I have a degree in chemical engineering, the theory of evolution from a purely scientific standpoint, in my humble opinion, makes a lot of sense. Don't misquote me. I said from a scientific standpoint, it makes a lot of sense. Now, the issue comes that we are Muslims, alhamdulillah. We believe in a book, alhamdulillah. That book tells us a very different version of events. Right? So, we now need to formulate a response. How do we reconcile? What do we do when the book says X and modern science says Y? This is really what we need to do. And we need to be mature when we do this. We need to be frank. We need to be honest. Saying the max that we can say is to imagine, if you like, a series of dominoes tumbling. And they're all going, as we all seen on YouTube clips and whatnot, all going in different directions, having been caused by one beginning domino, right? And eventually, if these dominoes continue, one line of these dominoes will lead to that domino, which is a final domino known as man. Because we know for a fact that nothing has been evolved from us. We are the final domino, right? What I am saying, the maximum that any believing Muslim can say is as follows. Allah did it. All of these dominoes came about, all of these species came about, and right when it was our turn, right when the next domino should have been our domino, Allah subhanahu wa ta'ala inserted that domino directly. And that's Banu Adam. And of course, that domino, which is us, fits in perfectly with all the other dominoes, because why would it not fit in perfectly? Allah is perfecting His creation. And all of the other species and all of the other things that were evolving are evolving the way they're supposed to. And then when it was our turn, at the right time, at the right place, Allah subhanahu wa ta'ala placed us where we were supposed to be. Such that a neutral observer who doesn't believe in Allah, quote unquote, a kafir observer, would automatically say, obviously this domino comes from the one before it. And he has every right to make that claim. But because we have something we can... யாசிர் காதிங்கிற இந்த இஸ்லாமிய பேச்சாளர் என்ன சொல்ல வராருன்னா, பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை ஒரு தியரி, அது ஒரு லா கிடையாது அப்படின்னெல்லாம் சொல்லி ஜாக்கிர் நாயக் மாதிரி நிராகரிக்காதீங்க. அதை அறிவியலால் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மை, அதை ஏற்றுக்கங்க அப்படின்னு திட்டவட்டமாக சொல்கிறாரு. சரி, இவர் ஜக்கீர் நாயக்குடைய எல்லா கருத்துக்களையும் தவறுன்னு சொல்லிட்டு பரிணாமத்தை இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சொல்லிட்டு புதுசாக ஒரு கருத்தை கொண்டு வராரு. அது என்னென்னா, மனிதன் பரிணாமம் அடைகிற ஸ்டேஜ் வரைக்கும் பரிணாமம் நடந்து கொண்டிருந்ததையெல்லாம் அறிவியல் ஆதாரத்தின்படி நம்ம ஏற்றுக்கலாம்.
அப்போ எல்லா விலங்குகளுடைய பரிணாமத்தையும் இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும், மனிதர்களுடைய மூதாதையர்களுடைய பரிணாமத்தையும் இஸ்லாமியர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும். ஆனால் மனிதன் கரெக்டாக உருவாகும் பொழுது, பரிணாமமாகும் பொழுது அதை அல்லாஹ் நிறுத்திட்டு ஆதம்ங்கிற நபியை வந்து இறக்கிட்டாரு, களிமண்லேருந்து உருவாக்கிட்டாரு அப்படின்னு புதுசாக ஒரு கருத்தை இவர் முன்வைக்கிறாரு. இப்போ இந்த கருத்தில் என்னென்ன தவறு இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. இவருடைய கருத்தில் எழற முதல் கேள்வி, பரிணாமம் தோன்றி வெறும் 3 லட்சம் ஆண்டுகள், மனிதன் தோன்றி வெறும் 3 லட்சம் ஆண்டுகள் தான் ஆகுது அப்படின்னு பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கையில் சொல்கிறோம். ஆனால் பூமி தோன்றி கிட்டத்தட்ட 450 கோடி ஆண்டுகள் ஆகிறது. இப்போ 450 கோடி ஆண்டுகளாக வெறும் 3 லட்சம் ஆண்டுகள் எங்கே இருக்குது, 450 கோடி ஆண்டுகள் எங்கே இருக்குது? அவ்வளோ நாள் பூமி ஏன் சும்மா சுற்றிக்கிட்டு இருந்தது? இது இந்த கேள்விக்கு அவர்கிட்ட பதில் இருக்கா? அடுத்து, களிமண்லேருந்து தான் மனிதன் வந்தான்னு தெளிவாக இருக்கிற குரானில் உண்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, ஏன் மனிதனுக்கும் மனித மூதாதையர்களுக்குமான மரபியல் ஒற்றுமைகள், இதை எலும்புக்கூடுகள், இதெல்லாம் ஏன் இவ்வளோ ஒற்றுமையாக இருக்குது? பரிணாமத்தை தானாக நடக்க விட்டுருந்தா மனிதன் உருவாகி இருப்பான். ஆனால் மனிதன் உருவாக வேண்டிய நேரத்தில் சம்பந்தமே இல்லாமல் எதுக்கு களிமண்ணை எடுத்துகிட்டு வந்து இறைவன் மனிதனை படைக்கணும்? இந்த கேள்விக்கு அவர்கிட்ட பதில் இல்லை. ஏன்னா மனித இனத்தை மட்டும் இறைவன் தனியாக படைச்சு மனித இனத்துக்கு மட்டும்தான் கலை, ஓவியம், அறிவியல் போன்ற திறன்களை எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு இவர் சொல்கிற கருத்தும் ஆதாரத்தின்படி பொய்யாகுது. குகை ஓவியங்களெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது வேற்று மனித இனங்களான நியண்டர்தால்ஸ் அவங்களுக்கும் இந்த திறமை இருந்தது அப்படிங்கிறது நிரூபணமாகுது. மேலும் அவங்க பயன்படுத்திய கருவிகள், மொழி போன்றவற்றையெல்லாம் நம்ம வச்சு ஆய்வு செய்யும் பொழுது மனித மூதாதை எலும்புக்கூடுகளுக்கும் இந்த திறன்கள் எல்லாம் இருந்தது ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படுது. மேலும் மனிதனுடைய அறிவுங்கிறது அவனுடைய மூளை சம்பந்தப்பட்ட விஷயமா இருக்குது. ஒவ்வொரு விலங்கினமும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் திறமையாக பரிணாமம் அடைய மனிதன் வந்து இதர விலங்குகளை காட்டிலும் தன்னுடைய மூளைக்கும் உடலுக்குமான விகித அளவில் பரிணாமம் அடைஞ்சிருக்கான். ஆக பரிணாமத்திற்கு விரோதமாக எந்த ஆன்மீக கருத்தை எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கை தெளிவாக ஆதாரப்பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டதாக இருக்குது. இன்றைக்கி இஸ்லாமிய பேச்சாளர்கள் எப்படி பரிணாம வளர்ச்சி கொள்கைக்கு தவறான விளக்கங்களை தராங்க அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அடுத்த வாரம் உங்களுக்கு வேறு ஒரு அறிவியல் பதிவோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். என் சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பலருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி. வசந்தன்.